Okay, Tov. Yes, Etmol Amarta, you said that women were created first. Oh yeah. And I looked for a different midrashim. I found out that was a woman before Chava, according to certain midrashim, and she became Lilith, and according to that, not Isha Rishona, but and of course Shnei Partzufim that we will see. We've seen that. But the Chiddush is in the Shnei Partzufim she was first. I understand that. I was looking for it. In Vakasha, Ishmayahu. By the way, did you see Ishmayahu gave your Yiddish? He claims that those words there is Avodah Zarah. Yeah, that's what I said. Yeah, okay. To dinin is to serve. Yeah. So dinner, getz and dinner. The getz is that's what I wrote you. Getz is we always say getchke. That's what it's from. Getz. Getz and dinner is. Okay, so. But the other one, I don't know why nega is a knetchkis. I don't know what that is. Okay. Anyway, so Boker Sounds like Tov. something you would have on a breakfast menu. A knetchkis. Knetchkis. Well, I have some words in. It's a nugget. I have some food for thought. Ich hab Essen. Mir gefragt paar Wörter in Yiddish, as I did my homework. I have some for you. If we have time, I want to turn off the shir by saying that it's the 22nd day of the Omer. Shehem Shnayim ve'esrim Yom, Shehem Shlosha Shavuos ve'Yom Echad v'Yomer. Okay, so also. Unfortunately, לדאבוני, אני לא רוצה להתחיל את השיר ככה, אבל we lost two more. נפלו עוד שניים. And it's got a huge call up now. Noam Ravid, Ben 23, from Chari Tikva. Yahalui Shoror, Ben 20 מאומר, נהרגו בתוצאה מפיר מנהרה, ממולכד שהתפוצץ עליהם במרחב רפיח, ולדאבוני המספר מאז התחלת המלחמה חיילים זה 853, לא עלינו, שלא ימשיך. ואנחנו גם כן רוצים להזכיר, היום זה זין אייר. כן, you can see I actually brought a raincoat and an umbrella. It was supposed to rain earlier. That's why we davened inside, by the way. Anyway, it's a Zion Yar. Today is the yahrzeit of the Kli Yakar. So we're going to talk about him. Kli Yakar. We're in your car? Is your car? Is it your car? Anyway, Aryeh ben Chaytua. This is a Kli in my car. In your, not your car. Not your car, my car. Okay. Aryeh ben Chaytua with these refuah shleim Yor and Yisim ben Ofra. Michal ben Nami Sora, Pesach Yosef ben Hinda, Aaron Tzvi ben Nechama, Benjamin ben Daniel, Daniela Marglis, Chaim Daniel ben Hodaya. Why don't you have a separate piece of paper? Israel ben Esther. I like writing it every day. Yeah, I know. You want to know something? I write it every day, and I have in mind a refuah shlema for each one of them. Ashira Rus Bas Rivka Baruch ben Tamar, Pinchas Daniel, Ben Sarah, Yair ben Rachalea, Moshe ben Fredalea, and for Zivuk, Shalom ben Bela, Avram Shalom ben Rachel, Yaakov ben Rus. Anybody have any additions? Okay, so that's Ad Khan, the preliminaries. I will tzrichim lakirita Tehillim. Tehillim Atilot Shalayom is dumb. It's Mem Daled. Here we go. Atil. אתה הוא מלכי אלוהים, סבי, נבוס כמנו, כי לא וקשייתך רבי לא תשי, נששתי יצרנו ומשננו הבשלותה, אלוהים הלכת לך היום
שמחה לעולם לא דסלה, אף זנחת ותחלימנו, לא תצא בצבאותינו, תשיבנו אחור מישור, שננו שפטו למו, תתן לנו תמכור עמך ולאהוב, ולא לבשר מקונן, תשכיננו חרפה שכנו, האט תוחלת בחילנו, תשמענו משל בגויים, ונוד ראש פעלונים, כל היום כלימוס נגדי, ראש אסקני כיססני, כל חלך מקדש לפני אויב נתנים, כל זאת פרסנו ושחטנו, ולא שיקרנו ברישך, לא נסוג אחור ליבנו, ותקשנו ממי אורכך. כי תשתנו במקום שמים, חסלנו בצער מולך. אם שכח לכם כאלוהינו, לא תקבלנו לעזרה, על אלוהים ישכר זאת, כי הוא יודע תעלומות לב. כי עליך הרגנו כל היום, עקבנו כצאן טבחה. אורה, למה תישן אדוני? הקיצה, אל תזנח לנצח, למה פניך תשכח ענינו נכתנו, כי שחר לעפר נפשנו, דווקא לערך תשננו. ומה עזרתנו לנו, וכתנו למען חסדך. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנשונים בצרה, צרה ובשוויה, עומדים בין ביום ובין בראשם. המקום ירחם עליהם, יוציאם מצרה, לרווחה ולליורה, ולהשתה, בגולה ובזמן קריב. נאמר אמן. למנצח בני קורח משכיל די קינדר von Korach sagt dem Mizmar, Elokim, Rebbeinu Shalom, באוזנינו שמענו mit unserer Euren haben wir gehört Avosenu, Siplano, unsere Eltern haben uns erzählt, Poel Paalta die wunderlich, Nisim, wunderlich, wonderful, Nisim, was du hast getan. It's interesting how we talk about a Kodesh Baruch Hu. There are two ways to talk about a Kodesh, another second person. You say respectfully, you say ear. You don't say do. Do is like person informal. But ear is, and here we say, Nisim vos du hast getan. Bimein in Zayar Teg, Bimei Kedem in the Friatika Friga de Zeiten. Okay, that's the Tehillim, and we want to talk about the Yortzeit. Today is also the Yortzeit Hayom Zegank Ben Yeshua Yaakov Ben Yehuda Leib Malesk and Yeshayahu Pick Ben Yehuda Leib Berlin. He has two names, Pick and Berlin, different stages of his life, based on different places that he was in. Do you notice we have traffic? I think it's because of the fact that Hayom Zeh Lo Bahab. דיברת עם חיים ומה הוא אומר? נגיד בייזי, לא בייזי בייז. אז מי שעשה משברך בשבס ועשה בהב, behave yourself. It's really beyz. You know why a behema is called a behema? I heard it from Reb Naftali Yeager, my Rosh Yeshiva. He gave a whole word on it. Because that's what they are. They're nothing more. Heim. That's what they are. This is not like a human being could be more than it. Ma. That's what it is. What you see is what you get. Okay. It's not like an Odom, which is Someach. Okay. Anyway, so why is the second base is going to be Pesach Sheni. So that's why it's ba. Anyway, so we those who are fasting today, well over the fast. It's not it's Beha. Bahab, right? Bahab. Mapik hey or without a mapik hey? Let's say, hey, Reb Shlomo Ephraim Klei Yakar, Reb Shlomo ben Reb Aaron, Nolad ב-1550 בעיר Lensik. Luntish. It says in Hebrew it's Lunches.
לונצ'ס? בפולין. ונפטר ביום זין אייר, שזה היום, ב-1619 נטמן בפראג. השם שלמה הוסיפו לו בזקנתו בהיותו חולה. In other words, he would have been Ephraim בן אהרון, כפי שהוא כותב בהקדמה לכלי יקר. בשנת 1601 לפני פורים נפלתי למשכב בחולי מסוכן כמה שבועות עד שהוסיפו לי שם שלמה. בצעירותו למד רב שלמה אפרים אצל המרשל ים של שלמה. אחר כך עבר ללבוב. המהר"ל מפראג שנפטר ב-1609 התפטר מתפקידו בגיל 92 בשנת 1604, ומאז כהן רב שלמה אפרים כרבה של פראג וכראש ישיבה שם. כשנפטר הכלי יקר ביקשו תלמידיו להתעסק בטהרה, אבל השלה הקודש פסק שלא יכולים לקחת זכות זאת מקבני החברה קדישה, רק אם ירצו לוותר רשות בידם. רב שלמה אפרים הצטיין במיוחד כדרשן, והיה סוחף את לבבות. It's an interesting expression, סוחף לבבות, השומעים בדרשתו וחיבוריו הרבים. רוב סבריו עוסקים בענייני מוסר. הוא היה רגיש לשאלות החברתיות והתמקד במיוחד בתיקון ההנהגה הציבורית. Kli Yakar, I know as parish on the Torah. I really don't know any of his Sifrei Musar. We'll see. הדבר מתבטא גם בפירושו לתורה, למשל לגבי שליחת המרגלים על ידי משה רבינו, מתייחס לכלי יקר לעובדה שהשם אמר למשה, שלח לך אנשים. מה הכוונה לך? הוא כותב, שלח לך אנשים דווקא אתה. תחזה ברוח הקודש עם אנשים כשרים ראויים לשליחות זו. כי רוב העולם טועים בין אנשים, חניפים, המרים, מסעצמים, כשרים, על כן אמר לך אנשים, דווקא אותם שהם בעיניך אנשים החשובים, ולא אותם שהם אנשים בעיני זולתך, כי אולי אין תוכם כבורם. הכלי יקר מזהיר את הקורא שלא להתייחס לאנשים לפי מעמדם בחברה, כיוון שאין זה מעיד בהכרח על כישורם האמיתיים. בחיבוריו, מה הוא חיבר? אורח חיים, בייס דרושס ראש השנה ויום כיפור ופסח. כלי יקר, על התורה ועל רש"י, עיר גיבורים, דרוש, כמה שערים ואחר כך כסדר התורה, עוללות אפרים, דרשות למועדים, לברית מילה, לחסנוס, הספנים, בהקדמה, הוא כותב שיושב בירוסלב, ולא היה לו שום ספרים, ואת כל הספר כתב מזיכרונו. How do you like that? They didn't have Google in those days. עמודי 6, דרושים על 6 עמודים, תורה עבודה גמח דין אמס שלום. ספרי דאס, דרושס כסדר התורה ובובוס אפרים, חיבר גדול מאוד בכתב, יד כסדר התורה ועוד כמה עניונים. עכשיו הוא מביא כלי יקר אחרי מוס, שזה הפרשס השבוע. דבר אל אהרון אחיך. מה ראוי להזכיר כאן האחווה? אלא לומר חלה שלא יסמך אהרון על האחווה, לומר שלא ימוס בבואו על הקודש בזכותו של משה אחיו, כדי שלא יהיה נחל חצי בשורו. You know this expression, נחל חצי בשורו, כמו שבראש רש"י, בעלוסך, ויאכל חצי בשורו, when they talk about the Lashon Hara, Miriam, so they had tzara'as. So because she had tzara'as, it's as if it were half of the goof of Aaron, chatzi b'soro. So here we're saying that you shouldn't think that Aaron is going to be okay because, you know, he's after all the chatzi b'soro shel Moshe. No protection. Okay, Omar Afa Pishu Achicha Mikol Makom Al Yismach Hazeh Klum. Don't depend on it. Olalot Ephraim Al Marmar Chazal Ben Adoram Daf Pei Aleph B'nei Ma Ein Talmud Chacham Mitzuyim Al Letzeit B'neihem Talmud Chacham Mipnei Shelo Birchu Torah B'Tchila. So that's the Gemara. Ki Ohoyev As Torah Muvarachet B'no Tchila. You hear this? It's a very interesting word. I remember saying it last year. When you love someone, you mevarach him that he should become a Talmud Chacham. Sheyeh ben Torah, Talmud Chacham Tzadi. Avo mi she'eno of kol kach et Torah, hu mevarach et beno b'tchila sheyeh osher. He should be successful in business and profession.
ואחר כך דרך אגב מבורך שיהיה גם תלמיד חכם. וזה שאומר בבני שאין מבורכים בתורה תחילה. Hear that one? That part? In other words, you should, whenever you give a bracha, the first thing you should say for Torah. Shelo barachem b'tchila, not on business and other things. Okay, from his Talmidim was Yom Tov Lippman Heller. Okay, that I added. Yeshua Yaakov ben Yehuda Leib Malisk נולד ב-1950 ונפטר ב-1811. הוא היה תלמיד מובהק של החיים מצאנז. הוא היה מחבר בייס חכמה, בייס מלכוס, נסיב חכמה, תפוח זהב, חוק ומשפט, ערב טוב, עצי עדן. היום זה גם כן היורצייט של ישעיהו פיק, בן יהודה לייב ברלין, שנולד ב-1719 ונפטר ב-1999. נולד באייזנשטאט, הונגריה, בגיל 75. You hear that? 75 years old. התמנה כאב בית דין בראש מספתא בברסלוי. הוא חיבר הוספות למסורת הש"ס. יש איזה במשנה תוספות ראשון לציון, הפלא שבערכן מיני תרגמה. These are his swarm that he wrote. חכמי ישראל, תיקון כלי שורש, קושיוס מיושב קונטרס, שטרי מחורים, קטן שהגיע לחינוך, שאלה שלום, ראשון לציון, אוצר בלום. עד כאן היורצייטים. אנחנו מתקרבים לבית. אנחנו בשמירת הלשון, אנחנו מתחילים פרק ט"ז על פרשת תזריע מצורע. אתה רואה איך זה? זה היה פרשה של... That's a whole word. That's right, right there. Anyway, before we do that, obviously we have to do a little Yiddish. So, you want me to start with my Yiddish words? Yeah. And you'll have yours? Okay. Okay, my Yiddish. My Yiddish, mama. Okay. Okay, just have to find... There we go. Rinders. Reish Yud Nun, Daled Reish Nun Samach. Rinderns. Beef. Beef? Yeah, we're talking about food. Rinderns. And then... So you're in the restaurant, you ask for some... Rinderns. You have any rinderns? You have any rinderns? Where's if V is the rinderns? Where's the beef? Do you like your rinderns well done? Or? Well, anyway, by the way, if you look up Google, I had to be very careful because they transliterated in this book. You don't see it written in Hebrew, osios. It's transliterated, so I had to check to see if other portions, like I took English for beef, and they had other milim. Kelbrin, Katlitten. Kelbrin, Kuf Ayin Lamed Beis Reish Nun, Kelbrin, Katlitten, Kuf Aleph Tes, Lamed Ayin Tes. Is that like bootlegging? I guess it's food. I'll give you food. Kelbrin and Katlitten, veal cutlets. Karsh, cherry. Karsh is cherry. Cherry liqueur is kirsch. Kirsch. And Barna, Beis Aleph Reish Nun Ayin. Barna. Beis Aleph Reish is bar is a pear. Bar is a pear. What's Barna? What's bar in Hebrew? In Yiddish. In Yiddish? Yes, you're right. How did you know that? We're in Yiddish for almost a year. Okay, but that was one of your words, and you remember it? Very good. Barna is a pear. But they add the non to it. It's a bar. Very good. So you passed the bar. You did. You're a real pear. I think you need You're a real pear. You need to raise the level of the bar. The bar here. I don't know about that. Listen, my dear friend. Wund. What's this wound? Wound is a wound. How do you know? I don't know. Listen, let me ask you this.
Halen. You don't think you can Halen. get it? So Halen. Hail, the Halen's all there. Not Hail Mary. We don't. So Halen de Wund. Haligan, to heal. Heal. Okay, don't tell me those are your words. Yeah. Come on. I'm learning medical terminology now. Oh, really? Lung. Okay, so how do you say infection? Daleket? Krankheit. Walter. You say ich habe Walter. A Welter. Okay. A Welter. Walter. Anyway, okay, you give me extra work to do, you know. But it's just this Benjamin Blech. Anybody who wants to be an idiot, Baruch Hashem, idiot, Yiddish for idiots, not for dummies, for idiots. He's amazing, wonderful reading. It's Hashem, you get it. You're going to be next. Okay. And it's not even a tip-top. There's your umbrella down there. I know, I see it. It's what would you describe this type of weather? Das ist nicht Regen. Nass. You know what the word nass means? Nass means wet. Wet. It's nass. It's Moist, very nass. Moisture. Yeah, very nass. Very nice. Very nice weather. Chaim Tovim. Shkech. So it's almost with the cat. Yeah, Tikkun. Fush Lema. Yeah. I'll be here Wednesday and Thursday you won't be here. Okay, so I'll talk to. And will you be here Friday? Because Bli Neder, I have a chaver who's coming, so I wanted him to be in your car because he's a Yankee. Be he's Biala's brother-in-law. But anyway, he's a good friend of mine. So enjoy. Enjoy Wednesday and Thursday. I hope it's dacha. Yeah, dacha. Oh, okay. Cold too. What? Shikum. Okay, here we go. It's actually beginning to rain. As you can see, I have my rain gear. I'm going to try to get in shelter before it comes down. מעניין שאנחנו במאי, the month of May, Iyar, and בארץ ישראל יש גשם. אני מקווה שזה יגיש מי ברכה. ואני מאחל רפואה שלמה לפרידה, חיים ישראל בן פרידה הדסה, ודניאל בן שושנה. אנחנו עוד מעט מגיעים למקום הקבוע שלנו, ואמרתי המזג אוויר, the weather is cool, almost cold, and misty. I said lach, not the tif-tuf means drizzle. It's not there are really strong winds over here, but we will overcome. This year. Bear with me, please. Okay, I think we were at the point we were going. אנחנו בשמירת הלשון. It's התחלת פרק ט"ז, פרשת הזריע מצורע, שקראנו את זה בשבת שעבר. הנה בפרשיות אלו העריכה התורה הרבה בגודל טומאתו של מצורע בעניין טהרתו. ידוע מה דאיסא בערכין, בגמרא ערכין ט"ו עמוד בייס, דהוא בא על חטא הלשון. Lashon hara is the reason that people suffer negoyim, plagues. The Garshin and Sham. Kol HaMesaper Lashon hara, it says in the Gemara, whoever says Lashon hara, evil tongue, this is what we're learning about, negoyim bayim olav. Then affliction comes over him. Shenema, as it says in Tehillim, Perek Kuf Aleph, Pasuk Hey. Meloshni baseser re'ehu, also atzmit. One who slanders someone secretly, I will cut down. Melshani baseser re'ehu. Whoever slanders someone secretly, his friend, also atzmit. V'hainu l'chalutin.
means absolutely. The chsiv, in Vayikra, Perikov Hey, Pasuk Chaf Gimel. Litzmitu, it means permanently. Because there's a difference between a Metzora Muzgar and a Metzora Muchlat. A Metzora Muchlat is someone who is the Kohen definitely declares that he's a Metzora. As we see, Tanan, the Megillah, the Mishnah Aleph, Halacha, Perik Aleph Mishnah Zion, Eches Amid Beis, Ein Bei Metzora Muskar Le Metzora Muchlat. A Metzora Muskar is someone who has symptoms that are inconclusive, but he's still put away. He's quarantined to determine whether he is a Metzora. And what's the difference between a person's quarantined, a Muskar, a Muchlat, and a Muskar? Metzora Muskar, Metzora Muchlat, Ela Priya Ofrima. The fact that you don't cut his hair and you tear his clothing. Hada Amrin and Sham. In Erchen Ted Zayin Amaraf. The Al Shiva Dvarim Nagayim Baim. 7 reasons that plagues come. Kasav Hamashasha. The Mashash says over there, the Hasam Efshar Shechupra Lo Haydei Tzaras Shedino Behezker Masha Ein Kain Behech Ched Hashon Hu Metzora Muchlat. Re'i et Godam Tumasa Shel Metzora. We see how pervasive is the impurity of the Metzora. Shabba B'tocha Olo. If someone comes Tumas Ohel, someone comes within an enclosed building. If you just stick in your head and part of your body, nitma, you become defiled. Even if he's sitting under a tree and you pass under the tree. And by the way, derech hagav, kohanim tzrichim mod lizaher, yesh makomot sheyesh beit chayim, beit hakvorot, ve'etzim, ilonot, anafim shelhem, him ala kvish. You have to be careful not to go under it because we're going to become tamei, ohel. And there are 3 types of contamination. Tumas Tmei Meis, Tumas Ziva, Tumas Metzora. Tumas Meis, Mishlarech Michutz L'mach HaShechina. A person who is impure becomes Tamei because he touched or was exposed to a dead body. He's sent out from the Machane Leviim, as Machane Shechina, from one camp. Azav, someone who has Azav, and Balkari, Chutz L'shtei Machanos, is sent out of 2 camps. Also the Machane Leviim on top of the Shechina. Umetzora Chutz L'shalosh Machanos. Metzora is worse. You could see how severe it is. He's actually sent out, driven away from all 3 Machanos. Shenemar Bodod Yeshi Mechutz L'Machane Moshava. He shall dwell by himself. The other contaminations, impurities, will not sit with him. And Chazal say, again in Erechim Tezayim Amid Beis, why is a Metzora different from all the other plagues that he has to be dwelled by himself? Lama, hu ivdil bein ish liishto. By his lashon hara, he created division, divisiveness between man and wife, bein ish l'reil, between man and his fellow man and his friend, because he created dissension between. So it's to suffer. He has to sit by himself, where he cannot create dissension. Okay. Ad kan alimud shel hayom. Ani רוצה לאחל כולכם. Remember, today is the 22nd day of the Omer,
And today is Baha, the first day of fasting as a result of frivolity that's done on Pesach. So we usually have 3 days, but because Pesach Sheni is on the second Monday, we're not going to have that. We have Monday and Thursday. So I wish everyone Yom Tov L'Kulam.